Okay. Mahesh Yeah. sir, sir, I'm a huge fan of yours, sir. I admire you a lot, not only as an actor but also as a person. So my question to you is, my phone ringtone enti? అది సైలెంట్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు. బాబు one question బాబు. ఇందాక you are telling that it is not an easy task to be in the market for 20 years, 2 decades. What is the best thing that you really love to notice in that team of people? I think it's the passion, and if you don't have that passion, you can't survive for 20 years. Okay. I think so. Teamwork, passion, and today they're all sitting here very proudly. So it's their belief also. It's a big thing. All of them has to be together. Yeah, thank you, media. Thank you so much for your questions. Thank you. మహేష్ గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఆఫ్లైన్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టచ్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఆఫ్లైన్ అంటే ఒక స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా గ్యాడ్జెట్ తీసుకోవాలనుకుంటే టచ్ అండ్ ఫీల్ అంటే మనం చూసి మనం కొంటాం. మరి మీ విషయంలో ఎలా? మరి మీరు బయటకు వెళ్ళి టచ్ అండ్ ఫీల్ మీకు అది లక్కీగా ఏంటంటే మా ఆవిడ వెళ్ళి కొనుక్కొస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది బట్ అది మీరు ఐ అండర్స్టాండ్ టోటలీ. వెన్ ఐ గో, వెన్ ఐమ్ ట్రావెలింగ్, వెన్ ఐమ్ in the duty free stops, when I go there. So when you go there and personally see and touch the phone, so definitely it's another kind of a feel altogether. I'm sure people who go to big C stores and buy it personally, I think it's a different kind of experience. You're right. Yeah. So thanks for your questions. Thank you, media. And now, sir, 2 years అయిపోయిందంట మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చి వీక్స్ నుంచి, అందుకని ఇప్పుడు ఒక గిఫ్ట్. Thank you. సో బాలు గారు చేతుల మీద